My political career is completely different from my cinema career. I think I'm still very close to Kamal sir. I still call Vijay as my bro and he calls me Didi. Actors in the വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടോ? Lal sir വീട്ടിലെ prawns. ലാൽ സർ വീട്ടിലെ പ്രോൺസ് കറക്റ്റ്. I said Haraja, அம்மா அந்த OTP வரும் கொஞ்சம் அந்த கொஞ்சம் UPI இருக்கு கொஞ்சம் accept பண்ணுங்க அந்த OTP வரும் கொஞ்சம் அர்ஜென்ட்டா கொடுங்க. സത്യം എല്ലാ വീട്ടിലും നടക്കണം. മൈ ഗോഡ്, എൻ്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് ഇരിക്കുന്നത്? ഈ ഇന്റർവ്യൂവിന് ഐ തിങ്ക് ഒരു 3 കൊല്ലം 3 years more than that കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാവലിംഗ് ഒരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ജീവിതത്തിൽ. രേഖ ഞാൻ ഇന്ന് വിടില്ല, നാളെ ഹൈദരാബാദ്, പിന്നെ സിംഗപ്പൂർ, പിന്നെ തിരിച്ചു വരും, പിന്നെ ഡൽഹി, പിന്നെ കൊച്ചി, ദെൻ ചെന്നൈ, ദെൻ ഷൂട്ട്. ഫൈനലി 1 മണിക്കൂർ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതെന്താണ്? ആൻഡ് ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു, you are looking like this old വർഷം 16 style. Oh God, thank you. സത്യം ഇതെന്താണ് ചെയ്തത്? How you ഒന്നില്ല. What happened is a COVID time there was no servants at home, Rekha, and we were not able to go out. Nobody was supposed to come in. 8,000 square feet வீடு. My mom, my mother-in-law, my husband, my 2 children, my 7 pet dogs, my garden, everything was on me. So I used to wake up at 4 o'clock in the morning, work, cleaning, sweeping, mopping, cooking. Andha shaman pata, washing machine was not working. So you have to do your clothes, okay, do the dishes, cook for my 7 dogs also. Yellame suttam pannittu, but I was feeling so good, you know. I was totally occupied and my house was spick and span, shining, clean. Adli enna my skin was glowing. I was automatically losing weight. So adukku vera onnume pannavilla. Onnonlle. So I was losing weight and then everyone at home, my hair was good, my skin was glowing because I was sweating it out. Toxics ellame veliya vandittu. And you're working, you're mopping, you're doing, you're washing the dishes. Yeah, washing the clothes, ding, everything you're doing. So it was so good. Then I said, okay, let me continue. So now, and then you know what? I think you start, I mean, coming to your present life, you know, you being a part of a political party and അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സിനിമ, പിന്നെ ഇതേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ കൂടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ കരിയർ കൂടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുണ്ട്, റൈറ്റ്? സോ ഒരു ദിവസം ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ ഹൗ ഡസ് ഇറ്റ് ലുക്ക് ലൈക്ക്? ഇങ്ങനെ ഞാൻ കാണുമ്പോഴൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഫ്ലൈറ്റിൽ എനിക്ക് കേൾക്കാം ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അനൗൺസ്മെന്റ്, പ്ലീസ് സ്വിച്ച് ഓഫ് യുവർ ഫോൺ. No, in fact, everyone says that I should live in the sky. அப்படிதான் இருக்கு. But I think I like it. And I don't know, I have this little kida you say, na? I can manage, do multitasking very easily. அது ஒரு எங்கிருந்து அந்த டேலண்ட் வந்துனா எனக்கு தெரியல, but I can do multitasking very easily. So it's easy for me. And fortunately for me, my husband and my children are not very demanding. Ipo they both are grown up. பாதி பிரச்சனை தீர்ന്നു. Yeah. My husband at times வரும், நான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணேனா இல்ல வீட்டில் வேற யாராவது கல்யாணம் பண்ணியிருக்கேனா, அப்பப்போ வரும். So then I slow down a bit. But I think otherwise very comfortable and I'm able to manage. You know, it's very, lot of people don't understand the priorities of life, where to set it. So my priority at any given point has been my family. Correct. My children, my family, that is the priority. My mother-in-law, my mother-in-law is 92, my mother is 82. So they have their own health issues. Correct. So that's the priority for me. And of course, my work takes the last backseat. But even work ആണെങ്കിൽ കൂടിയും, see, ഒരു 1980 you a child artist, right? What is it? Burning Train. The Burning Train. അമ്മ അതിൽ സോങ് സീക്വൻസ്. Yes. And then you became ഒരു 80, 82, 83 ലൊക്കെ കുഞ്ഞു വാവയായിട്ട് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. 86 you became a heroine. 84. So ഈ ട്രാൻസിഷൻ അതുവരെയൊക്കെ വാവേ മോളെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചു, then you become a heroine and like typically the old juice madam on that kind of ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? It's very difficult, you know. You come to a very odd age of life where you can't play a child character, you can't play an adult. So that 3 years of life was there with me. That was 14 to 16? No, from 11 to 14. 11 to 14, that was a problem. I did a film called Dard Ka Rishta. ഒരു സ്കൂൾ സോങ് ഭയങ്കര ഫേമസ് അല്ലേ അതിൽ? Not a school song. I played a cancer patient in that. Sunil Dutt's film. So it was a very, very vital role just after the death of Nargis Dutt and the cinema ready pannanga. So I played a cancer patient. So அந்த சினிமா வந்து ஒரு பெரிய, இன்னி சவுத்துக்கு போனாக்கா, ஐ மீன் நார்த்துக்கு போனாக்கா, they say, oh, are you baby Khushboo? And I'm like,
I have 2 big grown-up babies, no more baby Khushboo. But that film gave me a lot of recognition as a child actor. But அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஒரு odd stage இருந்தது. So then I took a halt. And 84, I started at the age of 14, I started as a lead role. In Telugu? No, I started in Hindi actually. I did a film with Jackie, I did a film with Govinda. And then my dad was managing. So I am seeing oru Mary Jung alle. Yeah, Anil Kapoor's sister. Yes. So I did Mary Jung and Tanvadan with Govinda. It was simultaneous. So I was celebrating my 14th birthday during the day on the sets of Mary Jung with Anil Kapoor, and night I was shooting the climax of Tanvadan with Govinda. So I was cutting the cake. For me as a 14-year-old, like, I was happy. Morning I'm cutting a cake with Anil Kapoor. Night I'm cutting a cake with Govinda on the sets. Double shoot. How many of them are lucky? Double shift a day at the age of 14. My God. So, but 86 I moved to Chennai. You know, I was offered a film in Telugu, Kaliyuga Pandavu. Yeah. So that's when I did the Telugu film. I moved to South, 86. Then Dharmathin Thalaivan, then Pinnangada, there is no looking back. Absolutely. First I started with Telugu, then I did Kannada films, and then I did Tamil films. So, ഇത്രയും കാലത്തിൽ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത്രയും 10-200 പടങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. 200 films you have done. 200 പടങ്ങൾ. 200 പടങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇപ്പോൾ you have also a political figure. ഈ പറയുന്ന മദർ എല്ലാ പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിലും. So how did you manage that prioritization in its level 1, 2, 3, 4 എന്ന് പറയുമ്പോൾ? Once I got married, I think because till then it was work. 24/7 work. ஒரு நாளைக்கு 4 shift. There were times when 2 years I was literally living in Ooty and Kunur. My mother said, நீ அங்கே வீடு வாங்கிட்டு அங்கே செட்டில் ஆகிட்டு நீ திரும்பி சென்னையே வர வேண்டாம் அப்படி தான். everything was shooting in Kunur and Ooty. So continuously அங்கேயும் டேல வேற ஷூட்டிங், நைட் வேற ஷூட்டிங். And I was at a stage where டேட் ஒரு ப்ரொடியூசருக்கு ஒரு படம் ஆஃபர் வருதுன்னு, சார் நான் அந்த நேரத்தில் ஊரில் இருக்க மாட்டேன் சார், ஐ எம் ஷூட்டிங் இன் பொள்ளாச்சினா பரவாயில்ல நாங்கள் பொள்ளாச்சியில் ஷிஃப்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஷூட். ஸோ அங்கே வந்து டபுள் ஷிஃப்ட். ஸோ அண்ட் யூனோ ஐ ஸ்டில் ரிமெம்பர் டே ஐ யூஸ் டு ஷூட் இன் பொள்ளாச்சி 6 வரைக்கும் ஈவினிங், பேக்கப், drive all the way to Kodaikanal, night full shooting in Kodaikanal, drive back to Pollachi, shoot during the day. இப்படி ஒரு வாரம் 10 நாள் என்னமோ up and down அப்படி தான் ஷூட் பண்ணேன். So, but that was, I think, that made us very strong. அதுதான். And you know, learning the things hard way, keeping yourself busy. ஏன்னா idle mind is a devil's workshop சொல்லுவாங்கல்ல. ஸோ வேற எங்கேயுமே மைண்ட் போகாது. நீங்கள் work கொஞ்சம் டைம் கிடைச்சாலும் அந்த தூங்குறதுக்கு தான் டைம் சரியா இருக்கு, வேற எதுவுமே யோசிக்கிறதுக்கு டைம் இல்லை. கல்யாணத்துக்கு அப்புறம் தான் I was very clear, because before the wedding I was dating Sundar for 5 years. பட் அப்போ 2 பேரும் பயங்கர பிஸி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தோம். But I was very clear in my head, கல்யாணம் ஆனாக்கா I will slow down. So கல்யாணம் ஆனதுக்கு அப்புறம் I don't work on Sundays. I generally don't work, 99% I don't work after 6 p.m. Until unless it's a night shoot. So அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக ப்ரையரைஸ் பண்ணிட்டேன் கல்யாணம் ஆன உடனே. பட் பொலிட்டிக்ஸில் டைம் உண்டோ? பொலிட்டிக்ஸ் மட்டும் யூ கான்ட் கிவ் அ டைம். யூ கான்ட். அதுவும் எலெக்ஷன் டைமில் வந்தாக்கா சான்ஸே இல்லை. கம்மிங் டு த பொலிட்டிக்ஸ் ஆர் இன் ஃபிலிம்ஸ், யூனோ, பிகாஸ் யூ ബീങ് ദാറ്റ് ഒരു ഐഡലായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും. അതിന് ആൾക്കാർ അമ്പലം വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്, ടെമ്പിൾ വരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? പൊള്ളാച്ചി? നോ, ട്രിച്ചി. ഫ്രം there when you move to ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. ഈവൻ ദിസ് ഓൾ ദ ആക്ടേഴ്സ് ആദ്യമൊക്കെ ആരൊക്കെ സിനിമയിലുണ്ടാവും അവരൊക്കെ തിരിച്ച് പൊളിറ്റിക്സിൽ വരുമ്പോൾ പീപ്പിൾ ഹാവ് ദറ്റ് ഒരു ഇൻബിൽറ്റ് എക്സ്പെക്ടേഷൻസ്, ബിക്കോസ് അവർക്കൊരു റിയൽ ലൈഫ് നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ഫോർ യു, വാട്ട് വാസ് ദ ഡിസിഷൻ ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു പൊളിറ്റിക്സ്? ആൻഡ് ആ ഒരു കുഷ്ബു എന്ന് പറയുന്ന, എനിക്ക് കുഷ്ബുവിന് ரொம்ப പിടിക്കുന്നുള്ള എല്ലാവരും പറയുന്നത്, ആ ഒരു ഇഷ്ടം, how did you manage to bring that to the political scene? And how, is it advantages now or a disadvantage sometimes? Both. At times it is an advantage, at times it's a disadvantage. Politicsக்கு வரதுக்கு காரணம் வந்து around 2005, because I wrote an article in India Today. There were few political parties mushrooming அப்பதான். They were on the வெளியில அவங்க, they thought they have caught a woman who was, you know, from north. அவ வந்து பயந்துருவா, நாங்க வந்து கோஷம் போட்டா, இதே வீட்டு வாசல்ல வந்து கோஷம் போட்டா 2000 பேர் வந்து நின்னாக்கா பயந்துருவா. What they didn't know is they were dealing with an entirely different woman altogether. That inbuilt strength எல்லாம் அவங்களுக்கு தெரியல. பயப்படல, திருப்பி பதில் கொடுத்தேன். எனக்கு என்னன்னா, with my status, என்னுடைய பொசிஷன், என்னுடைய ஸ்ட்ரென்த், என்னுடைய ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட், ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தவ தான். அப்படி இருக்கும்போது when I have
all the plus on my side, yet Yeah. I'm made to go through this grind of power play, where they want some political mileage and they want to be seen and heard, and they're using your name. Right. எனக்கு அப்படின்னா அப்புறம் பேசிக் நார்மல் பெண்களுக்கு என்ன இருக்கும்? Correct. So I had the support of my family. I had that strength that I will fight. I had the strength to give it back. ஸோ இது எல்லாமே இருக்கும்போது நிறைய பெண்களுக்கு அது கிடைக்காது. ஃபேமிலி சப்போர்ட் இருக்காது, ஃபினான்ஷியல் சப்போர்ட் இருக்காது, அவங்களுக்குள்ளே அந்த சக்தி இல்லாமல் இருக்கலாம். They feel that we do not have that thing to fight back. So I said, no, I need to speak for women. Yeah. அப்போதான் I got into politics. That was the only reason to get into politics, nothing else. But then frame to flags എന്താണ് പറയാം, എന്താ യൂഷ്വലി ഒരു what is a misconception about a woman based in films or in politics? She is easily available. The second thing is, every time a woman succeeds, whether it's cinema or politics or any field, she is compromised. She is favorite. She is his woman. That's why she is able to make it. The preconceived, pre-assumed and minds, dirty minds irukalla, that comes out in open. But இது டெய்லி இதை ஹேண்டில் ചെയ്യണ്ടേ? அதான் நான் சொல்வேன், பாலிடிக்ஸ் இருக்கும்போது நான் ஜானரலி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எருவமாட ஸ்கின் இருக்கணும். யூ ஷுட் ஹாவ் a buffalo skin. I say you have to, a woman in politics, in public life, has to have a hippopotamus skin. Nothing should penetrate. Nothing should penetrate. But then എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ അത് മനസ്സിൽ കയറില്ല. Give it back. That's what. How do you pick your battle? You pick your battle. They say, it's not only with friends. You should have an equality with your enemies. You know which position you belong to. Avladha, you choose your enemies. Avladha. And then sometimes you are actually bold, blunt and unapologetic. എനിക്കത് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാതും അല്ലെ, when you talk, മറ്റേ പ്രസ്സിലാണെങ്കിലും എഴുത്താണെങ്കിലും ഒക്കെ. So sometimes തോന്നിയിട്ടു, ഓ ഇത് വേണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന്. ആഫ്റ്റർ സം ടൈം യു സെഡ്, എന്തിനാണ് ഇതിനൊക്കെ സമയം കളഞ്ഞെന്ന് തോന്നിയിരുന്നോ? ഉണ്ട്, நிறைய ഉണ്ട്. அந்த டைம்ல like at times I respond to people who probably are not important, but on an impulse. I'm a human after all. So there are times when I do respond when it's not required. அதுக்கப்புறம் லைக் சே இவனுக்கு போய் பதில் கொடுத்துட்டேனா ஐயோ அப்படி தோணும். But then I'm like, probably at that moment it was important. But ഇപ്പോൾ ഈ സിനിമയിലിരിക്കുമ്പോൾ ഖുഷ്ബുവിന് ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഇതുണ്ട്, I mean ഒരു what you call ഒരു image. Now when you're moving into the political party, അതിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ for you? ഇല്ല, because I think from cinema onwards people knew that I'm a very strong person. That image has been there. They always say that I come late, my image walks in first. Good one. So that is how it is. I don't know why, but I have always been associated with that. Probably நான் எப்போவுமே மனசில் இருக்கிறது பட்டுன்னு சொல்லிடுவேன். நான் அது பொலிட்டிக்கலி கரெக்டாக இருக்கணும், வேர்ட்ஸ் மெஷர்டாக இருக்கணும், யோசிச்சு பதில் கொடுக்கணும், அதெல்லாம் நம்மகிட்ட வராது. கேள்வி கேட்டிங்களா பதில் வந்துடும். அது ரைட் ஓ ராங் அப்புறம் யோசிக்கலாம். மனசில் என்ன படுதோ அதை இமீடியட்டாக சொல்லிடுங்க. ஸோ ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் பீன் லைக் தட் ஃப்ரம் டே ஒன். ஸோ அதனால தான் ப்ராபப்ளி எனக்கு அந்த இமேஜ் பெருசாக இல்லை. எஸ், பட் பாலிடிக்ஸ்க்கு வந்ததுக்கப்புறம் பீப்புள் ஃபீல் லைக் தெரியாதவங்களுக்கு கூட, ஏன்னா சினிமாவில் யூ பிளேயிங் அ கேரக்டர். கரெக்ட். பட் இது பாலிடிக்ஸில் அப்படி கிடையாது. தே கெட் டு see the real you. So they know I'm a very strong person, and that message is very clear. So don't mess with me. Yeah. So that no nonsense image, അത് സിനിമയിലും ഉണ്ട്, പൊളിറ്റിക്സിലും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, ഇത് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ when you started this, you might have had some hurdles to understand someone, to earn trust, and maybe to understand the fake people versus the real people. So what was that journey for you? Because I want to so many people hearing or seeing this conversation should know how they can break those barriers. Because we're talking in the month of March, International Women's Day, നമ്മളെല്ലാം സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാലമാണ്. Just want to understand, how is that? Any tricks and tips for you? No tricks and tips. I think just follow your heart. You cannot be a fool though. Alert. You have to be very alert. And I think we are very clear when we meet a person. நமக்கு தெரிஞ்சிரும். You have that instinct feeling that இது சரியா தப்பா. തെറ്റോ സാധാരണ? എനിക്കൊക്കെ തെറ്റാറുണ്ട് ചില സമയത്ത്, നമ്മൾ വിചാരിച്ച ആളാവില്ലേ. See, we are bound to be taken for a ride at times. Correct. Even I have been doing that. You trust somebody and then there's a backstabbing. ஒரு ஃப்ரெண்ட் நினைச்சிட்டு நீங்க எல்லா விஷயங்கள் பேசுவீங்க, ஆனா பேக் ஸ்டாபிங் இருக்கும். நம்மளை பத்தி வெளியில போய் தப்பா பேசுவாங்க. அதெல்லாம் நடக்கும்.
But I always say, don't take it personal. It takes all kinds of people to make this world. அஞ்சு ஒரே கை தான், ஆனால் 5 விரல் ஒரே மாதிரி கிடையாது. டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஷேப் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் சைஸஸ் இருக்குது. பட் நம்ம கை தானே, அந்த மாதிரி ஆளுங்க இருப்பாங்க. ஜஸ்ட் தட் வாட் எவர் ஹேப்பன்ஸ் யூ கெட் டு லேர்ன் அ லெசன் ஃப்ரம் இட். கரெக்ட், அவ்வளோதான். ஸோ ഇപ്പോൾ ഐ നോ ദാറ്റ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫിലിംസ്, എന്നാലും എല്ലാം എപ്പോഴും ഭയങ്കര എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്സിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ആയതുകൊണ്ട് സിനിമ ജസ്റ്റ് ടേക്കൺ എ ബാക്ക് സീറ്റ്. ബട്ട് ഹാവിങ് സെഡ് ദാറ്റ്, നല്ലൊരു സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നിട്ട് അത് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ സിനാരിയോയിൽ അത് വേണ്ട എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഫോർ യു, ലവ് ദ ക്യാരക്ടർ, പക്ഷേ ദിസ് മൈറ്റ് നോട്ട് ഗോ വെൽ വിത്ത് യുവർ അതർ ഇമേജ്. That's perfectly fine. I don't live with my image. My political career is completely different from my cinema career. Cinema is what I grew up on. This is my bread, my butter, my jam, my breath, my life. Everything is cinema for me. I mean, I have not invested one naya paisa even in a business outside cinema. Everything is into cinema. So appadi irukumbodhu I'm not worried that this might not go well with my political image, because adu vandu work, adu image vechittu neenga vandu makkal ஏமாத்த முடியாது. And today's times the audience are very clear. Okay, that how they are, and they can easily say that idu cinema dane, adha real. Your co-stars എല്ലാവരും തന്നെ സിനിമയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കമൽ സർ ആണെങ്കിലും രജനി സർ, ഇപ്പോൾ ഓഫ് കോഴ്സ് മിസ്റ്റർ വിജയ് is also in politics. നിങ്ങളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മാറിയിട്ടുണ്ടോ? Definitely not. Definitely not. I think I'm still very close to Kamal sir. I still call Vijay as my bro and he calls me Didi. We still say hello to each other. We still meet up at times. ஒரு problem இருந்தாக்கா I know Vijay or Kamal sir will be the first people to call me, or அவங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனை I'll be the first person to call them. So I think politics and personal relationship what you have doesn't change at all. In politics, the first lesson I learned from Dr. Kalingir was, யாருமே நிரந்தர நண்பனும் கிடையாது, யாரும் நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது. So I think, when my teacher tells me and gives me the right advice when I'm entering into a new phase of life, I think that helps a lot. Because I learned so much from Dr. Kalingir, and he said, when it comes to politics, நிரந்தர நண்பரும் கிடையாது, நிரந்தர எதிரியும் கிடையாது. So be in good books with everyone. Nobody is your permanent enemy. So when ഈ ഒരു പാർട്ടി മാറുമ്പോൾ ഉള്ള ഇക്വേഷൻ, നിറയെ നല്ല ഇക്വേഷൻ ആൾക്കാർക്ക് സംടൈംസ് ഈ ഇലക്ഷൻ്റെ വകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കോമൺ പോളിസിയിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എതിർത്ത് സംസാരിക്കേണ്ടി വരും. സോ അതിൽ കോൺഫ്ലിക്ട്സിൽ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സ് ഇല്ലാണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? We don't generally comment about personal issues. Politically, everybody knows that you have to speak politically because you're speaking on behalf of your party, your ideologies. There is a line which we need to maintain. And I think people like Vijay or Kamal sir or whoever it may be in politics, so like I'm not in DMK, but I still have a lot of good friends in DMK. I'm not in Congress, but I have a lot of good friends in Congress also. We keep in touch with each other, we meet and everything. So appadi irukumbodhu my trip probably to Delhi is not complete till I don't meet a couple of my very good friends from Congress. Ingeyum vandu or important day irundaka, it's very important. I speak to DMK, and even currently if I need some help, one call, சரி இது வேலை செய்யணும், என்ன பண்ணணும் சொல்லுமா, பண்ணி முடிச்சிடுறேன். So that kind of friends I have, fortunately. അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിലേക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കണ്ട ഏതിലാ, പ്രാഞ്ചിയേട്ടനോ, ചന്ദ്രോത്സവം, പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ, കയ്യൊപ്പ്, ഇത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ വന്നിട്ട് 10-15 കൊല്ലായി. Nobody offered me anything great, Rekha. ஒரு நல்ல ஆஃபர் எனக்கு வரல. ஒரு வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் நடுவில் படங்கள் வந்தது, but I didn't find them interesting. കാണാറുണ്ടോ സിനിമ? Oh yes, I'm open to cinema. இல்ல இது என்னன்னா, because I've been in politics, it's a very wrong conception which has gone to people that probably I'm not interested in cinema anymore. இது மலையாளம் சினிமா மட்டும் இல்ல, even for Tamil cinema. I have not done a very good Tamil cinema for a very long time. மைண்ட் செட் என்ன இருக்குன்னா, ஐயோ அவங்க சினிமா அது பாலிடிக்ஸில் ரொம்ப பிஸியாக இருக்காங்க, சினிமாவுக்கு டைம் இல்லை. ஸோ ஹூஎவர் ஐ மீட், நீங்கள் சினிமா பண்ணுறீங்களா? நான் எப்போ பண்ண மாட்டேன்னு சொன்னேன், பண்ண மாட்டேன்னு சொல்லவே இல்லை. இல்லை நீங்க பண்ண மாட்டீங்கன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கோம்னு அவங்க எல்லாரும் சொல்றாங்க. So even with Malayalam it's the same. A lot of people say, oh, are you ready to do films? But for me now at this stage to do a film, there is something to be very very interesting irukano. And Malayalam cinema especially, the kind of films they make now, oh amazing. They're exploring different genres. And I think, even a small
creative mind which works for them is outstanding. I think very. Oh, I was just watching halfway through. Even the concept of this movie called Hey Mummy. Hello Mummy. Hello Mummy. Oh my God. I was like, what you guys were even thinking, yaar? You know, it's so hilarious. I think the last Malayalam film, I was on the floor and laughing was Avesham. Oh. That one, then Falimi. Oh, Falimi was too. Okay, and one more film, Basil Joseph's film. Nunakuri. Yeah? Sukshmadarshini. Oh, yes. Oh my God. Yeah. The kind of films they make and the actors you have now. Oof, I think. കുറച്ച് സമയം നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ നാട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഒരു സിനിമ ചെയ്യണം എന്തായാലും. Oh, please recommend that I should get good roles to do films. You have an MP who is acting 100. Right. But adha, when it comes to women, probably the mindset different irukku. Correct. I may not do films. No, but I'm open to cinema. I'm open to cinema. It's just that I need some nice films to do it. Correct. That's it. So in ipo Tamil fraternity, usually you got a 80s club with Suhasini or even with Revati. And our conversations again. How are you? I know that your 80s pictures usually get social media. How do you all those you came later, but still tail end. I pushed myself into 80s. Correct. I think, you know, we have a group, class of 80s on our WhatsApp. Okay. And we are 36 of us on that group. Okay. And it's every day we have a conversation from morning to evening. Even after I finish this interview, first thing I will look into the group. There will be like 20 missed messages from the group. So whatever happens, any part of the world we might be in, whatever happens, good thing, bad thing, something which we have heard, something which is, you know, paining. All actors and female actors. Yeah, female actors from Telugu, Tamil, Malayalam, Kannada, Hindi. Everyone is there on that group. Everyone. So we share. We are looking nice, we'll share a picture. We are not looking nice, we'll share a picture. We have a solo night, we'll share a picture. We are bitten by a bug, we'll share a picture. We have a pimple, we'll share a picture. So we are so connected. It's a family to us. Yeah. You know, we are family. And there are few who are not into the group because they don't like being on the group. We still have a good morning, good evening, or how are you messages every day with each other. All of us. Myself, Suhasini, Purnima Bhagiraj, Rajkumar Sedupati, Jackie Shroff, Poonam Dhillon, Swapna, Revati, Jayashri, then Jay and Ashwati, they are silent spectators. Rahman, he generally shares because it's Ramzan now. He's out, he has to pray. Okay. So we always share some A-jokes also. So he's praying, so he's out of the group now. But Rahman, we are a constant into the Shobhna. Every day we talk, Ramya Krishnan. So we are in touch every day. Wow. Every day basis, we keep speaking to each other, we keep talking to each other. It's like a full industry, in a industry and about and we keep, Prabhu sir, and we keep discussing things, you know. We want each other's help, we need something, we just put it in the group. I mean, coming to this 80s, situation, Me Too, Hema Committee reports, and all. Do you think a change in the chances in Doiprim? So when the kind of processes went through, I don't know. I may be wrong, Rekha, but I grew up in the film industry. I have never been through this casting couch problem. I have never been through it. Yarme vandu, idu cinema mattum illa. Any industry for that matter, it's not easy for women to make it. Na in the interview neenga aarambathila kettinga, na enna sonna? I said, people come with a preconceived mind about women, that they are easily available. Ella industry le ungalku indha madri tortures irukum. Cinema mattum illa. Whether it is medical, whether it is you know, anything, you name it. Even day-to-day life, neenga bus le pombodhu ortha venumnu edichittu povan, train le pombodhu orasitu povan. Every day it is a thing. Cinema is probably, you know, it's viewed through a magnifying glass on a large scale. So ஒரு சின்ன mustard seed irundhalum, it looks like a mountain to you. Whereas மத்த இடத்துல ஒரு பெரிய இடி விழுந்திருக்கும், அது பத்தி எவனும் கேட்க மாட்டாங்க.
So that's அது வந்து ஒரு probably cinema industry மேலே ஒரு சாபம் மாதிரி இருக்கு. நான் சொல்ற விஷயம், my sympathies are with the women who probably have gone through these, very difficult times. My only thing to them is speak up when it happens. Speak up. இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஒரு சின்ன பயம் இருக்கலாம், உங்களுக்கு ஐயோ நாளைக்கு என் கரியர் என்ன ஆகும் அப்படியெல்லாம் இருக்கலாம். ஆனால் nothing can come in between your integrity, your dignity, your respectability and your work. நீ எனக்கு ஒர்க் வேணும், அதுக்காக தான் I am going to compromise on my dignity and my respectability na, அப்போவே you fail as a person. Correct. So I say, like I've said, one in all these years, சவுத்தில் ஒன் ஹீரோ என்ன கேட்டார், சைக்கிள் கேப்பில் சான்ஸ் கிடைக்குமா? அப்போவே கேட்டேன், சார் என் சைஸ் 41 செப்பல் ரூமில் வாங்குறீங்களா இல்லை யூனிட்டுக்கு முன்னாடி வாங்குறீங்களா? And I was a newcomer then. எனக்கு வந்து அப்போ இந்த மைண்டில் கிடையாது that what will happen to my career. எனக்கு அது கிடையாது. For me, my career and my respectability and my dignity was important. Correct. As a single woman. ஏன்னா யாருமே கிடையாது எனக்கு. I don't have a brother, I don't have a father, I don't have a sugar daddy to look after my work. No one. Right from hearing the scripts, right from talking about money, right from taking money, right from going to the location. My mother has never accompanied me on the sets. I've always been on my own. My brothers have never accompanied me on the sets. So being a single woman, and if somebody asks you like that, probably I could ஐயோ என்னை இப்படி கேட்டாங்களேன்னு அழுதுட்டு உட்காந்துருக்கலாம். No. I'm like 41 இங்கே வாங்குறீங்களா, யூனிட் முன்னாடி வாங்குறீங்களா சொல்லிடுங்க. கரெக்ட். But I'm still friends with that person. I don't hold a grudge against him. அவருக்கு ப்ராபப்ளி வேற யார்கிட்ட கேட்டாலும் அந்த அம்மா வந்து சார் நீங்கள் சொல்லுங்கள் சார் எப்போ சார் மீட் பண்ணணும் சொல்லியிருக்கலாம். He didn't expect this kind of an answer from me. So I hold a respect in his eyes today. சரிங்களா? So I'm saying a woman can never compromise on her own dignity. அது என்னைக்குமே கிடையாது. If it's your career and your dignity, I will say hell with career, go for dignity. Correct. Career you can build, if not this, something else. Correct. Dignity ஒரு தடவை போச்சுன்னா you will stop respecting yourself. Correct. You're right. Yeah. So I think that is most important thing. വീട്ടിൽ എങ്ങനെയാ ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോൾ both the girls வீட்டில் நான் வெளியில் அவ்வளோ ஜான்சி ராணி வீட்டில் வந்து எலி I'm a mouse at home. I understand. Two girls. Oh, don't ask. Two girls and the father. They gang up. Because girls, they're always with the father. Appa muttam kitta தான் போயிடுவாங்க. You wake them up at 2 in the morning. Appa chellam, amma chellam. They both like appa chellam. Anything, they want me to be the mediator towards the father. அப்பா கிட்ட இது சொல்லுங்களேன், அப்பா கிட்ட இது வாங்கி தாங்களேன், அப்பா கிட்ட நீங்களே பேசுங்களேன். ஆனா when you say அப்பா or amma, then they like அப்பா. See? For everything it's appa. That's a universal thing. Idu kettondirunna sakala strayilum irukku. Yeah, correct. But both, all three of them, my husband asugam varumbo, when they fall ill. Yeah, that's when like then amma. Then correct. Like be in the hospital, amma. You're unwell, amma. You wake up early in the morning, amma, come here, I want to. Then hug and sleep. I said kutta na valiki ponum, go little late, I want to sleep. So when they are unwell, then it's like always amma. And my husband is 6'3". My elder daughter is 5'11". My younger daughter is 6'1". You are a kutti. I'm a 5'5". So I'm like literally, so every time I fight with them also, they all keep laughing. They will bring one stool and keep it. I said, Amma, at least come stand equally and then you fight with us. Shweta Tripathi was telling me, these two 6-footers were talking about a scene. I can't even hear. So I said, hello, at least raise me. Yeah, that's what happens in the family. Even when we want to take a family picture, they will bring the biggest heel and give it to me. So, Amma, please wear this. Otherwise, you will be lost. Okay. Otherwise, all three of them will spread their legs and they'll be like only close shop. Otherwise, if you have to take a prop, all of us standing properly, me without my heels and all, எனக்கு தலை மட்டும் தான் இருக்கும், face இருக்காது. So you start where the shirt ends. Yeah, absolutely. That's what happens. I start where the shirt ends, and it's like my husband and shirts. My husband will come and say, என்னோட இந்த ஷர்ட் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, யூ கோ அண்ட் செக், இட் வில் பி இன் த டாட்டர்ஸ் ரூம். தே வில் ஸ்டீல் ஃபாதர்ஸ் ஷர்ட்ஸ். என் ஜீன்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது, பார்த்தா அவங்க ரூமில் இருக்கும். ஸோ யூஆர் எல்லா நாட்டில் வெளியிலே உള്ളൂ, വീട്ടിനുള്ളിൽ വന്ന എലി. ടോട്ടലി വീട്ടിലെ എലി தான். ബട്ട് ഐ തിങ്ക് വൺ ക്യാരക്ടർ ഐ ലൈക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും ഖുഷ്ബുവിനെ പറ്റി ഞാൻ പറയും എൻ്റെ അമ്മോട്, എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ ഒരു മഴയോ ഒരു ഫ്ലഡോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമോ ഒരു ഓണമോ വന്നാൽ ഷീ വിൽ ടെക്സ്റ്റ് മീ സെയിങ് ആർ യു സേഫ് ഓർ ഹാപ്പി ഓണം.
I mean, ഇത് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. You don't need to, because we talk sometimes, but we don't. Yeah. But then that quality I really, really admire in you, Khushboo. അത് നമ്മള് it means a lot. Thank you. But you know what? I think I just learned from the people I have met, I have grown up with. I have seen my mother doing that. You know, it's not important for her that whether somebody responds or not. She's always been the giving one. You know, always caring for people. I remember even when we came to Chennai, she loves cooking. So she used to cook all the time. And even, you know, the drivers who would come to pick me up in the morning, they would come because Amma will make sure that they have breakfast and go. அவங்களுக்கு டீ ரெடியா இருக்கும், அவங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடியா இருக்கும், யாருக்கிட்ட கேட்க மாட்டாங்க. கீழே வந்து அமுச்சிடுவாங்க. ஒரு பிரெட், ஜாம், பட்டர் அண்ட் ஆம்லெட் எல்லாமே ஃப்ளஃபியாக பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு போயிடும். ஒரு பெரிய கப் மக்ல டீ போயிடும். அது எல்லாமே அவங்க சாப்பிட்டுட்டு தான். இல்லை see, it's not necessary that my mother has to make it and give it to them. But mother also installed, but every time I used to shoot, I used to finish a movie, whichever shooting I am in, I would distribute clothes to the entire unit. If we are shooting in Ooty or Kodaikanal, we will make sure that we buy them sweaters and shawls and everything and distribute. So all this installed in me by my mother, how she used to be. First thing she would say, எல்லாருக்கும் ட்ரெஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டியா, ஊட்டியில் குளிர் இருக்கு, எல்லாருக்கும் ஷால் வாங்கி கொடுத்துட்டியா, ஸ்வெட்டர்ஸ் வாங்கி கொடுத்துட்டியா. So it was not that how much of money you are making. It's always been about being unapologetic about giving. And you give it from your heart. You don't give because you want to be in good books. Correct. And I have been with people where, you know, a very, one incident which happened when I moved to Chennai. I was doing Kannada films. I had not started working in Tamil cinema. My mom was in hospital. Okay, she was very sick. And I didn't have money to pay her hospital bills. So doctor said she was there for a week. And doctor said you can take her back home. It was just 36,000 rupees or something bill. I'm not talking about way back in 87. Yeah, 37. In 87, okay? It was 36,000 rupees or something the bill was. I didn't have the money to pay. And I'm like, how do I... And I'm shooting for a Kannada film. I'm like, how do I give the money? Amma has to be taken from the hospital. And I'm all alone. My brothers had not moved to Chennai then. I was shooting with V. Ravichandran because he was introducing me in Kannada films. And he was a director. His father, Veeraswamy uncle, was the producer for Balaji films. And Ravi sir saw me that I was very disturbed. And lunch I'm going. I didn't tell anybody that Amma was in hospital. So he asked my staff, okay, why is she so disturbed? I was shooting in AVN and Amma was at Vijaya Hospital, Pakkatleda. So he said, what happened? Why is she so disturbed? Then they said, Amma has been in hospital. So then, you know, Ravichandran sir's dad, Veeraswamy uncle, went to the hospital, met my mother, spoke to the doctors, and doctor said, no, she's nete soliyache that bills clear panniti, she can take her mother. I think she's waiting for some funds to clear the bill. They didn't even let me know. They just cleared the bills. They picked up my mother. They dropped her home. Once the shoot was over, Ravi sir and Veeraswamy uncle came and they actually fought with me. He said, why didn't you tell us that Amma is unwell and she's in the hospital and you have to pay the bills? So I just broke down. I said, I didn't know how to ask you. And I was just 17 years old. Exactly. I was just 17 years old. So they said, no. I said, when you're working with us, it's a family. So, you know, it was, you know, I've worked with those kind of people where they didn't even let me know. I said, I just have to pick up Amma. Then Veeraswamy uncle said, your mother is home. I went to the hospital, I picked her up, I paid the bills and I've dropped her at home. She's at home. Nice. And Ravi sir was like, you can come and tell me that Amma is unwell. Okay, that ends there. Correct. I said it was about money. He said, நீ என்கிட்ட வந்து லோன் கேட்டிருக்கலாமே, ஒன்றும் இல்லை, நான் காசு கொடுக்கறதுக்கு அவ்வளோ ஃபீல் பண்ணுறேன்னா சார் எனக்கு கொஞ்சம் லோன் கொடுங்க சொல்லியிருக்கலாமே நீ. So, you know, I worked with those kind of people. So that stays with you. You know, അതുണ്ടോ ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈ ഗിവിംഗ് മെന്റാലിറ്റി? ഹാവ് യു സീൻ ഇപ്പോഴത്തെ when you deal with different types of people? I think I still meet a lot of people who are giving. So unconditional. So unconditional. My hairdresser, Obin auntie, I don't know if you remember, she's always used to be with me. We lost her in 2011. But auntie, she was with me when I was 14 years old. I started as an actor, as an adult. So
from 84, we lost her in 2011. This is 2025. I'm still in touch with her family. Every day I speak to her daughter. When we go to Bombay, I make it a point to go to their house. I stay with them. My children go and stay with them and we come back. This is a value ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു നല്ലൊരു വാല്യൂ കേട്ടോ, സത്യം. I think you need to, what do you, as a legacy, അതെ, what do you give to your children? 10 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞാൽ ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ ഈ ലെഗസി എങ്ങനെയായിരിക്കും ആൾക്കാർ ഇന്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യുക? I think the only legacy you can leave behind with your children is not how much of money you have made. How many genuine people are there who are going to cry when you go away? Yeah. That's the genuinity. Right. Okay, so that is all the legacy you leave behind. Right. Genuinely, how many people are going to cry for you? And if for ഒരു താങ്കളുടെ പേരിൽ ഖുഷ്ബു കോക്ടെയിൽസ്, ഖുഷ്ബു ഇഡ്ലി, ഖുഷ്ബു സാരി, ഖുഷ്ബു ടെമ്പിൾ, ഇനിയിപ്പോൾ ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമില്ല. സോ ഇഫ് ഐ എം ടെലിങ് യു ഒരു പ്ലാറ്റർ എടുക്കുക ഫുഡിൻ്റെ, പല സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്നുള്ള ഫുഡ് വരുമ്പോൾ ഫോർ ഖുഷ്ബുവിൻ്റെ ഒരു പ്ലാറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിൽ എന്തൊക്കെ ഫുഡ് ഉണ്ടാവും? ആൻഡ് വാട്ട് വിൽ ബി ഫ്രം കേരള? From Kerala, meen polichadu, appam with meen moili. Okay. And from Karnataka, it has to be bisibelabath with that sweet Udupi sambar. Yeah. That's a must. From Andhra Pradesh, I have to think because everything is so spicy. I'm like, even paneer butter masala can be spicy only in Andhra Pradesh or Telangana. But even then, I would say mandi biryani from there. From Tamil Nadu, it has to be butter ghee, that ghee roast, proper crispy ghee roast. And kottu paratha. That's enough. The plate mudichittu, then there has to be one tair sadam, which is made by my best friend Sujata Vijay Kumar. She is the only one. She's a great cook, but her tair sadam is die for. Really? Oh my God. I'm like nothing. Ava solva engitta unakku tair sadam thana venum panni anupren enna saapadu irundhalum first thing I'll go and see tair sadam. She'll say the best tair sadam I have eaten is with Balaji uncle's daughter Suju. No, but I think the best is Sujata Vijay Kumar, the tair sadam. So I think the name Sujata matters. Yeah, that's correct. it. Sujata matters. But amazing tair sadam she makes, and I'm like, that has to be the finishing thing. So in your friendship, no, when you go to one city, ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ പോയാൽ ചിലത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി തൈര് സാധം മാതിരി വേറെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ, ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ പിക്കപ്പ് ചെയ്യുന്നൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടോ? ലാൽ സർ വീട്ടിലെ പ്രോൺസ്. ലാൽ സർ വീട്ടിലെ പ്രോൺസ്, കറക്റ്റ്. സുഹാസിനിമ വീട്ടിലെ മിഷ്ടി ദോയ് ആൻഡ് സാലഡ്സ് വാട്ട് ഷീ മേക്സ് ആൻഡ് രസം. സുരേഷ് ഗോപി സർ വീട്ടിലെ anything whatever Radhika gives it like mwah. Yeah. Okay. And ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് രാധികയുടെ ഫുഡ്. Yeah. So anything in Radhika's house. And Mamuka? I've never been to Mamuka's house, so I don't know. Chiranjeevi sir veetle again prawns, coffee, and biryani, dosha, anything like amazing. And pickle. Chiranjeevi sir veetle pickles are like mind blowing. And in Tamil Nadu, any other actors? Prabhu sir veetle crab, mutton, what is that? Mutton paya. Paya, and then they have that urunda, that kola, that that round balls, mutton balls. Adu anything from his house is like, oh my God, you can keep eating. Prabhu sir veetle. Rajesh sir veetle pakka vegetarian. Kamal sir veetle, I think the best would be coffee. What he makes. What Kamal sir makes. He makes excellent coffee. So Kamal sir's coffee and then dosa with vada curry. Whoa. So I think that's the best thing. ദൈവമേ, ഒരു 10 കിലോ ഞാൻ കൂടി ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് എനിക്ക്. So you know how foodie we are. I know. But do you miss dancing? I definitely miss dancing. I love dancing and I miss dancing. മനസ്സറിഞ്ഞ് ഡാൻസ് ചെയ്ത് എപ്പോഴാണ് ലാസ്റ്റ്? Whenever we friends meet. Cinemയിൽ last, which was his best, whether you always do go back and see? Many, I think. I think, but people, what they remember is Ram Bam Bam. That's a very famous song for me. And then I did a song with the Prabhu Deva, Metro Channel, Munapar, and the song. I think a lot of movies. This one, അപ്പോൾ എനിക്ക്, oh my God, I'm so happy that I spoke to you today. And it was like എത്രയോ കാലയുടെ വിചാരിക്കും ദൈവമേ എപ്പോഴാണെന്നൊരു അരമണിക്കൂർ. Thank you so much. Thank you. Lovely speaking to you.
Who is Khushboo without this business card? What is the business card? Do I have a business card? What is a business card? Politician, actor, mother. I think that's my identity. Rather than saying that my business card, I would say that's the real me. Because whatever I do, it's like with 200% sincerity. So I don't do it just to get a good name or anything. When I'm politics, I am like 200% into it. When I'm a mother, I'm a wounded tigress. Anything to my children and I am my family, and I will turn into a different leaf altogether. Right. Okay. But I think I let myself completely down is when I'm surrounded with my friends. Nice. That's like So it. you see my friends, their initials are here. My closest friends. M is Mole. Mole is a dance master Brinda. Okay. A is Anu. She is a costume designer. Okay. Then S is... I know. Yeah, you know, Anu Parthasarthi. S is Subbu Panchu. Okay. Then you have S is again Sujata Vijay Kumar. Okay. And H is Hasni. Oh, nice. So my closest best friends' initials are here. Wow. That is so nice. But you know, I'm so lucky that I have friends all over. So I think that's my... and it's not important that they belong to a huge family or they are like... They're probably a very, very normal working class. But I know they will even go all the way out to protect me, or if I'm in crisis, one call and they will drop everything and help me. I think that's what my friends are. Oh my God. I am so happy that I spoke to you. ഇത്രയും നല്ലൊരു സന്തോഷം ഒരു ഈവനിങ് സ്പെൻഡിങ് വിത്ത് യു. ഞാൻ എത്ര കാലമായി വിചാരിച്ചാണ്, ബട്ട് ഐ എം സോ ഹാപ്പി. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഖുഷ്ബു. Thank you, Rekha. Thank you so much. എനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞാലും മതിയാലും തീർന്നിട്ടില്ല. എനിക്ക് ഇനിയും സംസാരിക്കുന്ന സമയമില്ല. സോ ഇപ്പോൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്സാപ്പിൽ എന്താ ഇടുക? இப்போவா ஐ டோன்ட் நோ இப்போ பார்த்தோன்னே மெசேஜ் என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும், அதுக்கப்புறம் தான் பதில் கொடுக்கணும். ஐ எம் ஷூர் தேர் வில் பி சம் 10 messages from my daughter because once she start so എല്ലാവർക്കും സ്വഭാവം അതങ്ങനെ തന്നെ മമ്മ. You know, the worst thing is you're in a very important meeting and there'll be one call. I said, and I always pick up my call, take the calls from my children because you never know if it's an emergency or something. So the minute I said, Haraja, amma, and the OTP varum, koncham and koncham UPI irukku, koncham accept பண்ணுங்க, and the OTP varum koncham urgent ah kudunga. സത്യം എല്ലാ വീട്ടിൽ നടക്കണതാ. അതാ ഇനി നമ്മളെ വിളിച്ചു, നമ്മൾ തിരിച്ചു വിളിച്ചവര് ഫോൺ എടുക്കൂല, and it will go for a second line. And then he said, Amma, I was on a call, Amma. Don't trouble me. Yeah, exactly. But then important meeting இருக்கும்போது தான், ஒரு பொலிட்டிக்கல் மீட்டிங் போயிட்டு இருக்கேன், என்ன ராஜா அம்மா ஓடிபி அம்மா அந்த யூபிஐ அனுப்பிச்சிருக்கேன், கொஞ்சம் எக்ஸெப்ட் பண்ணுங்களேன். ഇതെല്ലാം ഒരു ജനറേഷൻ. സത്യം ഈ ഒ ടി പി കണ്ടുപിടിച്ചൊക്കെ നല്ല കാര്യം, പക്ഷെ നമുക്ക് തൊല്ലയാണ്. OTP தான் பரவாயில்ல, UPI accept, they have access to everything. I don't have privacy on my Insta, I don't have privacy on my Twitter, I don't have privacy on my WhatsApp, I don't have privacy on my text messages. எல்லாம் குட்டோളு ஃபிங்கர் பிரிண்ட், யூபிஐ கூட கிடையாது, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் போட்டு வச்சிருக்காங்க. ஸோ அம்மா ஃபோன் எங்கே அங்கே இருக்கு, போய் பார்த்தாக்க கிளிங் ஒரு சவுண்ட் வரும், என்ன ராஜு ஐ ஆர்டர் சம்திங், அந்த யூபிஐ போட்டேன். ஐயோ, ഇനി ഇവർ മേജ് ഓർഡർ ചെയ്യും, ഇത് റിട്ടേൺ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിൽ அதுதான் வரும். ஸோ this is our autobiography எழுதணும். எக்ஸாக்ட்லி. கீழே இருந்து ஃபோன் வரும் செக்யூரிட்டிலேருந்து, அண்ணி சார் हाँ वो बच्चों ने कुछ ऑर्डर किया, நீங்க காசு கொடுத்துருவீங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் எப்போ சொன்ன காசு? நான் அதை ஃபோன் பண்ணி கேட்டேன், ஐ டோல்ட் யூ தட் டே நோ ஐ எம் ஆர்டரிங். ஆனால் பாவீங்களா, தட் டே நோ ஆர்டர் பண்ணியாச்சுன்னா சொல்லுங்களேன், சிஓடி அது கொடுக்கணும். ஸோ കുഷ്ബൂന് ഇതിലൊക്കെ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ വെച്ച് എനിക്ക് മാത്രമല്ല, all of us are the same race, running in the same boat. All of us are in the same boat, sailing. I don't know how to just hug me. Thank you.